Dear students, in the lecture video, Otto cycle second problem. Already first problem solve panni channel la post panniruken, so adoda link description la kuduthirken venuna paathukonga. So the minimum pressure and temperature in an Otto cycle are 100 kilopascal and 27 degrees Celsius. So Otto cycle la ulla 4 process la first point la ulla pressure and temperature values kuduthirukanga. The amount of heat added to the air per cycle is 1500 kilojoule per kilogram. So namakku theriyum Otto cycle is a constant volume heat addition cycle, correct? So 2 to 3 process la heat is added at constant volume. So on the add agara heat oda value kuduthirukanga. Qs is 1500 kilojoule per kilogram. Determine the pressure and temperatures at all points, cycle efficiency and mean effective pressure for a given compression ratio of 8:1. Take for air specific heated constant volume, that is CV value is 0.72 kilojoule per kilogram Kelvin and gamma is 1.4. So this is the PV diagram for Otto cycle. Compression ratio value is given as 8. So compression ratio na enna theriyum, the ratio between volume at 0.1 and volume at 0.2, V1 by V2, that is compression ratio. So V1 is equal to V4 and V2 is equal to V3 அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும், டயக்ராம்ல இருந்து பார்த்துக்கலாம். So compression ratio R is equal to V1 by V2, or it can be stated to be V4 by V3 is equal to 8. So for the given data, it is asked to find out the pressure, temperatures at all points, air standard efficiency of the cycle and mean effective pressure. So one by one எப்படி solve பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். So first, by considering the process 1 to 2, that is adiabatic compression process. So we know the PV relationship for an isentropic process, P1 by P2 is equal to V2 by V1 power gamma. So inge volume data eduvume kudukalappa. So first problem நம்ம solve பண்ணிருந்ததுல clearance volume data அப்புறம் stroke volume calculate பண்றதுக்குள்ள data இருந்தது, பட் இங்க இந்த volume ஓட டேட்டாவும் இல்ல. So அதுக்கு பதிலா compression ratio value கொடுத்திருக்காங்க. Compression ratio R is V1 by V2 அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். So இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல V2 by V1 அப்படிங்கிற வேல்யூ நமக்கு வேணும், பட் V1 by V2 அதுதான் R, அதோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும். So அதனால just V2 by V1 எப்படி நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா 1 by R அப்படின்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம், because R is equal to V1 by V2. So P1 ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரியும், 100 into 10 power 3 Newton per meter square ப்ராப்ளத்துல இருந்தது. R ஓட வேல்யூ 8, gamma ஓட வேல்யூ 1.4. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா P2 ஓட வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம்ப்பா. So P2 is 1837917.368 Newton per meter square. So simply it can be written as 18.3792 bar, because 1 bar is 10 power 5 Newton per meter square. And we can use this relationship, that is TV relationship for isentropic process, to find out the value of temperature at point 2. T2 by T1 is equal to V1 by V2 power gamma minus 1. So here also V1 by V2 can be replaced by compression ratio R. So அதோட value நமக்கு தெரியும் 8 னு. So T1 value is 300 Kelvin. So resolve பண்ணோம் அப்படின்னா T2 ஓட value 689.22 Kelvin னு கிடைக்கும்பா. So next, by considering process 2 to 3, that is constant volume heat addition process. So heat addition formula theriyum, Qs is equal to mCv T3 minus T2. So heat addition oda value per kilogram of air ku kuduthirukanga illaya. So anala mass value can be considered to be 1 kilogram. So substitute பண்ணோம் அப்படின்னா T3 oda value நமக்கு கிடைக்கும் இந்த ஸ்டெப்ல இருந்து 2772.5533 Kelvin னு கிடைக்கும். So next, to calculate the pressure at point 3, we can use this relationship for constant volume process. P2 by T2 is equal to P3 by T3. So T3 இப்பதான் calculate பண்ணோம். T2 values நமக்கு previous stepல இருக்கிறத அப்படியே substitute பண்ணா போதும். So P3 ஓட value நமக்கு கிடைக்கும். 7393464.879 Newton per meter square னு கிடைக்கும், பார்ல கன்வர்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். Next, to calculate the pressure and temperature values at point 4, considering the process 3 to 4, it is adiabatic expansion process. So the relationship between P and V for isentropic process, P4 by P3 is equal to V3 by V4 power gamma.
So here also we can use the compression ratio relationship. R is equal to V1 by V2, similarly V4 by V3. So V3 by V4 அப்ப நம்ம 1 by reciprocal of the compression ratio னு எழுதிக்கலாம். சரியா? 1 by R அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். So 1 by R is 1 by 8, power gamma is 1.4. P3 value substitute பண்ணாலே நமக்கு P4 ஓட value டைரக்டா கிடைச்சிரும். 402.204.4894 Newton per meter square. Similarly, we can use another relationship, that is the relationship between temperature and volume. T4 by T3 is equal to V3 by V4 power gamma minus 1. So this is the relationship between temperature and volume for isentropic process. So இங்கேயும் V3 by V4 அப்படிங்கறத 1 by R னு replace பண்ணிக்கலாம்ப்பா. ஏன்னா compression ratio R is V4 by V3. So for V3 by V4 we can substitute like this, that is 1 by R. So temperature at point 3 previous stepல calculate பண்ணோம். T4 மட்டும் unknown இருக்கும். T4 ஓட value substitute பண்ணா கிடைக்கும்பா. 1206.8925 Kelvin னு கிடைக்கும். Next in the second step, it is asked to calculate the cycle efficiency. So for Otto cycle, the formula for air standard efficiency is 1 minus 1 by R power gamma minus 1. R value is 8, gamma value is 1.4. Substitute பண்ணீங்கன்னா answer கிடைக்கும் 0.5647, that is 56.47%. Next, for calculating the mean effective pressure, we can use this formula. So இங்க K அப்படிங்கிற ஒண்ணு மட்டும் unknown இருக்கு. K is nothing but pressure ratio. It is the ratio between pressure at point 3 and point 2. So both the values are known. P3, P2 values are known. So substitute பண்ணோம் அப்படின்னா pressure ratio value 4.0227 னு கிடைக்கும். So remaining all values are known. So எல்லா valuesையும் substitute பண்ணோம் அப்படின்னா mean effective pressure ஓட value 1120.220.032 Newton per meter square னு கிடைக்கும். So that is 11.2022 bar. So எல்லா resultsையும் எடுத்து எழுதியிருக்கேன்ப்பா. At point 2 pressure and temperature values. At point 3 pressure and temperature values. At point 4 pressure and temperature values, cycle efficiency eta, and mean effective pressure value Pn. Thank you.